Eyo gatuvudde ndozo mukulu walukaga mugezezaako nnyo okubanga mumuwulira n'ogoberera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Katogereko ko ku bannayimbi abavuddeyo okulaba muno balwantinga over abaana ba Bobi Wine okubanga bakutte ekkubo ne bagenda ebweru w'eggwanga oba n'abaddusa obatwala mu ggwanga lya Amerika okulaba muno bagezaako okukola ki okubanga babeera mu safety. Kati no munnange wetugeredde olunaku olwaliro nga mawulire g'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine gakutte edda wansi ne waggulu era ono nga munnange abaddeko ku Radio M saidi zeri emanyiddwa nga Radio njirabidde Radio 1 side zeyo mu Eastern Uganda era nga munnange wano wakedde n'agezaako okwogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bw'abaana be naye yennyini nyini agambye embuno abaana bano badde batiisibwa era nga tuuka n'okubanga batuuse essomero era n'agamba muno ekyo kino takikoze just wabula yeebuuza ku bantu ab'enjawulo alabe ki kye banaalowooza oba kye banareactinga naye agambye muno abantu abavuddeyo okuvaayo nga bareactinga ku kintu kino yensonga lwaki abaana yadde alina obaddusa n'abatuwala mu kifo ekiri safe era n'agamba nga mumulaba ye yasigadde Babi Kyagulanyi yasigadde baganda be okuli Mick Wine okuli Chairman Nyanzi okuli Banjoman basigadde mu ggwanga Uganda because bakyali mu struggle ne bali abaana abagenze first of all tebalonda ekyokubiri ekyandibadde kibasigaza mu ggwanga lya Uganda kwandibadde kusoma naye saa zino tebali mu kusoma so kyadde kyavunaanyizibwa okulaba nga abaddusa naye nga munnange Bebekulu yavuddeyo ku post ye n'abeera nga abaako ebintu byayogera ate bingi ennyo yagambye yebuuza n'agamba muno okay yagambye safe journey to the travelers naye yebuuza abaana ba Edi Mutwe n'abaana ba Nubian Lee ani agenda okubanga abaddusa yakomyeko Catherine Kusasa naye yavuddeyo n'aposting ebintu post ezo nga boziraba naye yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo then Jennifer Fulfiga naye yavuddeyo n'ayogera post nezadde enkambwe ennyo okitegera bulungi yagambye mwebeeremu okitegedde then Big Eye yavuddeyo n'agamba coward the runaway naye abayise coward yagambye muno batiitiizi nnyo era n'agamba Museveni ku ntikko Isma All Access naye yavuddeyo n'apostinga kugamba abasinga ba NRM babuloga ba NRM okuli ne Ashbakato bavuddeyo ne bapostinga ku nsonga zino eza Bobi Wine okubanga addusa abaana bo batwala mu ggwanga lyawa ly'omu Amerika naye yavuddeyo n'agamba muno bantu batalina kyennyini kyabawadde wabula first of all agezaako nnyo okulaba muno abateekamu akasente si ye ng'omuntu wabula abantu b'enjawulo bavuddeyo okulaba nga basonda akasente kano kasooka katwala abaana te mu ggwanga lya Amerika so yagaye muno ye talina kyataddemu wabula wishers bavudde okulaba muno bakola ki bamukubira omulanga abaweereza abaana basooka nga balabira soka kuleka nnyo ewa Bobi Wine nga osooka olabeko bye yayogedde ku makya mu kwewolereza okuli abaana bano okubanga ba flies ne bagenda mu ggwanga lya USA then ate olabeko ne ku tweets oba ku Facebook posts ez'abantu ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo okuli Bebekulu Catherine Kusasira Jennifer Fulfiga ne Isma All Access ate tukomo tugende maaso namulamalama nnyo my name is One the King himself over wano enyenyini ku Celeb Jazz so oyinza okukola kiri kimu kyokka just go down there and you subscribe please subscribe osobola kubanga ate tugenda maaso namulamalama nnyo kasooka tugende kewa Bobi Wine tulabene ku posts zino then tukomo tugende maaso namulamalama nnyo tovaawo bugerageranyiza nenge President Museveni we yajja abaana be kweragenda okutanagana n'obote tulowooza nti kiriwo ekito then n'ekirala abantu abamu balowooza nti oba oli awo gwe oggyewo ababo then ate ng'otadde obulamu bw'abannansi abalala mu matigga naddala abo abakwetoolodde nga Buganda osaba nakyo oggyeyo mu Uganda. Ndi Munnayuganda ndi mwana wa muntu era ndi muzadde wa muntu mukyala wange Munnayuganda mwana wa muntu era muzadde wa muntu ffena bwe tuli nze neesaddaaka ng'omuntu ndi wano mwenna mumanyi nti mwami Museveni byabadde agezaako okukozesa agezaako okutugulirira ne kigaana n'agezaako tutiisatiisa ne kigaana era twafuna information nti yaweebwa amagezi kati akwate ku baana buli epeesa erijja okutugonza ensonga lwaki twasazeewo abaana tubamutebule tubajjewo abeere nga talina wayinza kutuyita kutugonza kutukkiriza byetutakukiririzaamu tuze tugamba Bannayuganda ffe tetuli bakozi ba ffujjo era tetuli ba butabangoko gavumenti yenkozi y'effujjo yekwata emmundu yetta abantu si ffe tugenda mu kulonda kuno nga tugenda kusuula akalulu era ffe abantu abakulu ffe tugenda okulonda n'olw'ensonga eyo mwami Museveni naye njagala ajjukire nti bwe yali agenda okufeesinga obote yajjawo abaana be ne badiringa nakyo ng'abantu abakulu era mu kampeyini zaffe temubadde baana bataneetuuka ffena tuli bantu bakulu abasukka emyaka 18 era ffe tugenda okulonda. President, one of the RDCs in the Eastern Uganda is an RDC of Manafa district. In early December,
he came and posted on Facebook that you are being funded by a gay group which is funding you money to do all these campaigns. Can you clear this information in the East? It should be a shame for this regime that has nothing anymore to tell or convince the people of Uganda, but resorting to propaganda. We are Ugandans. All Ugandans have seen us, and they see how we operate. What we stand for are the causes of the common people. No Ugandans need to be paid to demand for justice. No Ugandan needs to be paid to demand for better roads, better schools, better hospitals. No Ugandan needs to be paid to see the wrongdoings of this regime. So if they think that we must be paid by foreigners to demand for our own rights, then they have a mental problem. Of course, General Museveni has been a propagandist. He has been a conman right from the word go. But I'm glad that our generation is past that. They will say all their lies, they will preach all their propaganda, but the people of Uganda know exactly what they believe in. They believe in a new Uganda, they believe in freedom, they believe in liberty, and they are going to achieve that. Thank you. President, olunaku olwajjo ab'ebyokwerinda bakuganye convoy ate twalabye mu mbeera y'emu oluvannyuma lw'okugaana ng'ate tulaba emmotoka ezisoba mu 20 nga za byakwerinda. Olowooza kano katego okuwagala kuuke nini? Okusookera ddala mwenna muze mulaba nga abalina okuba ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye nga batuziyiza okuyita makubo amakulu nga batusindika mu makubo amaikusifu ate ngeri eyo gye batuteegera ne basindirira emmotoka zaffe amasasi n'ogezaako okutukolako obulabe. Mulabe nti babadde bagezaako nnyo okutagetinga abantu abanneetoolodde bwe twabadde mu bizinga by'e Kalangala bakutte abantu abasukka mu 120 kubanga ye campaign team yaffe nga bagezaako nnyo okutukendeeza. Olunaku lw'eggulu bwe twabadde tujja bakutte emmotoka z'amawulire 2 ne bakwata n'emmotoka endala ez'abo bayambi bange, emmotoka etambuliramu emmere yaffe, emmotoka etambuliramu ba political assistant baffe, n'emmotoka etambuliramu abasawo n'ab'ebyokwerinda byaffe. Ne bagamba tisina kutambula na motoka nyingi, sina kutambula na convoy. Wayiseewo akadakiika ntono ate ne mulaba ng'emmotoka esukka 20 eza patrol police nga zitugoberera, nga zo ziringa ezigamba tisi nyingi oba si convoy. Ekyo kyongera okulaga bannayuganda nti ab'ebyokwerinda balina omupango ogutuusa obulabe ku bulamu bwange. Naye nze ng'omuntu nabagamba neewaayo ku lw'eggwanga lyange kasita ensi yonna emanyi kye bapulaninga okunkolako. Possibly, I just want you to respond to the question you said that like some propagandists are using it saying you've taken away your kids and you're leaving others behind to suffer the consequences. Just respond. In English? In English, only in English. It is clear that the regime has been targeting everybody close to me, but most importantly, my family. Right from 2017, they threw grenades at the bedroom of my son, trying to kill him. And they sent a message to me that I either back down from the Toji-Kwatako process or my children will be harmed. They've been trailing and following my children. I had to change their schools, but they continued to follow them. I had confined the children at home for the longest time because I originally had information that they were targeting them. Recently, we had very credible information that they were intending to kidnap some of my children in order to coerce me into subjugation, to accept things that I didn't believe in, or to make me say things or make statements that I don't believe in. So I was advised by various leaders and various elders to get my minor children out of the country for safety. I'm glad that some friends in the diaspora offered to host them for a while when it is as dangerous as it is right now. And that's why, following all these threats of kidnapping my children and harming them physically, I decided to agree with that advice and got the children out of danger, out of the country.
but I am here in the country and my wife is here in the country. And to also the regime propagandists that are trying to use it against this revolution of ours. I want to remind you that when General Museveni was fighting with Obote, he had to take his children out of the country, and all those Natashas and Mohozis were living in Sweden while the war was raging. So it is only sensible for me to get the miners out of the country, to get the miners out of danger. If Mr. Museveni wants me, I am here. Let him face me, let him keep away from my children. I know what he and his regime of blood and national shame was planning to do to my children, and I'm thankful to the people that gave me the information and advised me. Shame on all of them that were trying to use the children to subjugate me. Now you cannot do anything. I am here. Whatever you want to do, do it to me. I am an adult like you. Thank you. Kale tukyagenda mu maaso mukulekeyo nnyo mu story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Isaac Ruch naye nga tweyongeddeyo mu na batwaba live wano wennyini ku Celeb Jazz. Tukyagenda mu maaso naye tutumyako bangambye ani ali awo ku live Lawrence Payo abantu nga bangambye Olivia Kooli ani omulala ali awo Miss Independent wangene ku live Kooli waliwo Rena. Okay, bantu bannya bali ku live so abamalayo naye nga tugende maaso nga tweyongeddeyo tuvuga speed leero tusanzeko omukulu amanyiddwa nga Walukaga nitugezaako okugera naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Munjukire muno Walukaga ono yawangula kaadi ya NOP ku side zeri side zenna baita batya yema yeyo wato si Lawrence side yema yeyo okubanga ate yesimba okuba kansala yamujjuke bamukwako connect ya gas Bobi Wine yali ku Masaka Road ne munange amuli agenda maaso gego mukulu Bobi Wine okulanga yakutte abaana be wano wammanga okuli Solomon okuli Solomon Kampala okuli Nakai omuto then n'abalaba nnyo abaana be mujjukire n'abeera nga bakwasa muganda wa Babi Kyagulanyi ne babeera nga bagenda era nga benjoge stars noyinza okuba tusida mu kibuga ate wali mu ggwanga lya USA oba United States of America. Ekyabatwaza Bobi Wine avuddeyo n'ayogera ekyatwaza abaana naye tugezaako okunoonya abayimbi ab'enjawulo because abayimbi ba NRM okuli Starboss Big Eye Bebe Cool naye avuddeyo n'ayogera n'abalaba nnyo naye omukulu ye Walukaga tumunoonyezaako avuddeyo n'awolereza abaana bano okulaba awulidde naweza omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okulamba munatutte abaana beru. First of all agambye abaana bano otunya emyaka gyabwe they are below the age of 18 tebalonda okitegedde bunyo. Ekyokubiri n'agamba muno abaana bano tosobola kubanga obaleka mu ggwanga lya Uganda because bayinza okukozesebwa okulaba muno bajja Bobi Wine ku mulamwa ng'era Bobi Wine yagambye. N'agamba n'ekyokusatu n'agamba muno woba otunuddemu ebintu by'okulonda ebintu bino ebyobufuzi basobola okukwatanga omwana Solomon ne bamukwala ne bamuteeka ku gun point ne bayitira Bobi Wine okulangirira oba okwogera byatategeera. So Walukaga mu bigambo bye abadde awolereza omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okulaba muno yaddusizza famire ye atali mukyala atali muganda ewawula abaana be n'abatwala mu ggwanga lya Amerika okulaba muno ate babeera nga gye babeera mu biseera bino ebyokulonda. Era n'agamba si kyekyo kyokka wabula abakungu bangi nnyo n'atujjukiza ne Museveni mu mwaka guli nga agenda mu ntalo oba mu lutalo mu 1986 n'omukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni yaddusibwa n'atwalibwa mu ggwanga lya Sweden n'abeera nga gyabeera not until Museveni yamala okuba nga stabilize eggwanga. So n'agamba this is done by most of the people ababeera mu byobufuzi era mu nsi ez'enjawulo wabula famire zaabwe zikomawo ng'ebyokulonda biwedde. So n'olwensonga eyo kasooka tugendeko ewa mwami amanyiddwa nga Walukaga tusooka tulebe byayogedde mu kuwolereza kwe eri Bobi Wine wabula agambe tawolereza Bobi Wine nga pulezidenti we ow'ekibiina wabula awolereza Bobi Wine nga munnabyabufuzi amuwolereza mu kika Kyagulanyi Robert Sentamu oba kya Robert Kyagulanyi Sentamu era naye tamuwolereza nga Walukaga omuyimbi wabula awolereza Kyagulanyi Robert Sentamu amuweza nga Mathias Walukaga munnabyabufuzi. So katugende wa Walukaga then wetukomawo tugende maaso namuli amalama nnyo wano wenyini ku Celeb Jazz kasooka twa interview eno katonye small time then wetukomawo tugenda namuli amalama nnyo nekyoyinza okukyerabira just go down there or subscribing nga olaba ekipande kino subscribe ate osobola okuba nga tukola omulimu guno ogutwala mu maaso. My name is One the King himself nkola ne mwana mulenzi Lawrence ne Emma ku social media abeerako okutwala abaana be ebweru tuzayo ennaku nga musanvu netulonda ejogeraku Bobi abaana yabatutte ebweru kubanga agala akole emirimu gye gisigadde munaku ezisigadde nga teeraliikirira nti ate ekandeseeyo omuntu oba tazzeeyo wakati embeera eriwo ayinza n'okuba nga ayinza obutaddamu kusula waka ng'ate abaana badde beetaaga okulaba daddi waabwe buli lunaku.
kati okuvaamu ekyo ate naye n'abeera nga abamiisinga gy'ati kati okuvaamu ekyo abajjewo abenga eka talina kyeraliikirira bayinza okujja ne bakuba amaka ge bomu nga mulimu abaana batalina musango ensi negamba la Bobi bwatisizza abaana be okitegera kigamba kabajjewo bazana okuba badde bamupeeka dadi lwaki tova mu bino bakuba dadi biveemu ekyo ekigambo kiyinza okukutama ng'omwana we yakyogera ate ng'ayogera kituufu noga omwana wange lwaki ayogera bw'ati omuto sobera ate ekirala nti ne President Museveni bwe yali ajja wano mu kina nabisomyekaawo 82 paka 83 abaana be baali Kenya 83 ne bagenda Sweden agenda okujja okuwamba wano 86 nga family ene teri mu Uganda then abakulembeze bayina okwejjako pressure yawa katosobola kuba na pressure ya kujjako gwovuganya oba ne pressure y'ewaka nga nawo kuba bajja ne bakujja ku mulamu bakwanise tolinga si yakwekwasa singa yabadde asoose kikola twali munenyeza naye bonna babikoze kale naye babikoze yasoose ne mwami Museveni yakikola kale baana be tebatambulako bukabatambuleko abaana bali mu struggle balonda balina emyaka emeka abaana tebalonda kati nenya muntu ali mu struggle kudduka singa abaana be kubaddeko alonda twaligambe ate omwana akalulu akaddusizza Bobi ayagala kalulu k'abantu balala akababe kadduse awo ali baddewo ekibuuzo naye tekuli alonda nnyo simugoberera simukwano gwange ku Facebook simugoberera nze ku Facebook ninako abantu bennako mikwano gyange baba bapostinga bintu byamagezi nga tebivuma struggle omuntu avuma struggle mwani friendinga sigamba nti beba postinga bitali byamagezi naye simusuubira kupostinga kubanga nze tanjagala nange simwagala tanjagala nange simwagala ziyansanga ku show ya Misa Kisemakula kabaka gyaliko ku Africana nga ntudde bwe twaliwo nga mukaga natuyitako kale nalabe danga taina na mpisa kubanga atokubuuza tobuuza na muntu mukwano gwo okubuuza mpisa ogamba mbala musizo bakajjamba just notambula n'ogenda naye yatulaga nti ate yatukyawa nnyo olowooza olwokuba tetuwagira taata we mwami Museveni naye munnange ye yamuwagira era ali bulungi alina ssente naffe twagala buyinza naffe tufune ku ssente tunule ne bannayuganda nabo bafune ku ssente ye yafuna ng'omuntu omu abazze bamuwa ssente bonna abamuwagira yabawa abawagizi ba bebekulu bangi nnyo y'omu ku bayimbi abasinga abawagizi mu Uganda yabawa bali bulungi kati ffe tutambula n'abantu baffe abaavu baffe kyali kyava tukyawa abaabwe gye bali eka bali seefu olw'ensonga nobyani ne edi mutwe tebalina kye beesimbye eno n'olutalo lwabeesimbyewo kati ne edi mutwe afulumye ababe yeesimbye kuki gwamwideko nti yadde yeesimbye ku erosi wano oli muyimbi Nubianili yagambyeko nti neesimbyeko ku chairman RC3 oba ngena mu parliament n'olutalo lwabanene waggulu n'aba President Museveni tebali seefu naye oyinza okuwulira nga naye nkyabaddusiza ababi noga ye Bobi yekeeki ne Bobi amanye eŋŋumi naye tasobola bakuba ŋŋumi tolako ng'akube ebyo byaliwo okuva dda twali baana bato nnyo lwa mwami Amani basudde mwami ne Livingstone Kasozi nga beeyimba beevuma okufa ono ayimba kazimba mu lumuli oliyo nze namuleta manyo gamulinga embazzi biki tulabye olutala mwami Kafeero ne mwami Sebatta nga tebakolagana ebyo nembasuubuzi gyebiri si bayimbi bokka osanga abasuubuzi bakolagana osanga abantu ku kyalo tebakolagana n'abasambi b'emipiira nga tebakolagana nembyo byava dda ensi bwetyo bwetambula nandi bantu be bamu abali mu kuyimba era be bana bazze mu politics be bamu BOBIWINE babadde bakolagana ne bebekulu nga BOBIWINE tanayingira politics
kati ekyo sina nsonga ensonga etalina makulu etasaana kuwa makulu wali babadde tebakolagana nga tanabana kujja mu politics nga kyayimba buyimbi wanti waliwo balala bataze mu politics abayimbi nga tebakolagana tebaliwo nga tebasimbyewo basigadde mu kuyimba naye nga tebakolagana nedda omulimo yonna ye competition bweba competition teba nyangu competition onagamba onakubye kanandeka kankole kano bwe bitebo bibeera teri alekera munne wano walaba BOBIWINE embaga yeremedde mu mawulire Kamiri nadduka ekibuli n'agamba nze Gaddafi n'asiramuka tewali kwerekera ekitegedde toleka munno kugenda ewa BOBIWINE nga toyongedde maaso munange mujjukira waliwo ekibinja ky'abayimbi ne ba bloggers ekyakwata kuba ekigenda mu State House newakubaddemu nabamu baavayo nga sibasanyufu ng'okootadde omukulu amanyiddwa nga Byebekulu Rasta Bawaziwena ate omukozi wa keeki kati nno munange abamu ku baagenda kwaliko Isma All Access kwaliko Ashba Kato kwaliko Jennifer Fulfiga Balamba Byalugahala lisinga emwagiraba naye uko kwenye tekwabulako omukulu amanyiddwa nga Dr. T n'omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga naye Khalifa Aganaga munange yavudde mu State House bweyatuuka mu State House teyafaayo okusaba kyoba kiwabula ye yagenda mu maaso n'abeera ng'asaba ekintu kimu bwe kiti yasaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amutwale amusomese ekitegedde addeyo asome amaliriza amateeka ge yali atandise okusoma n'ekyokubiri asome bya sound engineering n'ebintu by'okuyimba ebyo abyongere obikugukamu kati munnange nnono little did he know tamawulire gano lagajja tuko eri landlord we ategere nti Khalifa Aganaga yagenze mu State House naye nga tamanyi n'oyavudde wadde n'ekikumi ky'essente wadde n'ekimu so what happened ka landlord wa Khalifa Aganaga olwalaba amawulire ku TV ez'enjawulo nadda wano ku Celeb Jazz kwano ku Celeb Jazz TV n'akola kina n'agamba Khalifa Aganaga fuluma ennyumba yage kwambadde nkubanja emyezi egisukka mu 6 nga togyesasula kugamba ojja kufuna ssente olw'obusiru bwo n'obugwaga wagenze mu State House kyewakozeyo kiri kimu wasabye kusoma tewasabye Museveni kuwa ssente kati ngege gye bagamba muno Museveni alina ssente bw'oba ogenda mu State House bwe mwavayo n'ebisawo bya ssente kati sebo pay me my money pay me my rent okitegedde so ate nga Khalifa badde defaultinga ku ssente zino for a long period of time so munnange namukanyugira obuzina we wabweru n'ebintu ebyenjawulo wabweru n'agamba first of all mubeera wano omubeera nabo omuka simanyi oba ennyumba yange mwagifuula ttanumu ekyokubiri mubeera wano muyimbayimba mumpoganira so if you can't pay me my money get the hell out of my house so munange nga wegenda okwakolako ka video kano ka Facebook osobola okwangulako ku ngeri Khalifa gye bamukanyuzeemu wabweru waki wabweru w'ennyumba nga balowooza alina ssente kumbe musajja watubambi mujja musasa bwe yagenda mu State House ye yasaba musomesa teyasaba ssente nga bafulufe ge batera okukola ki batera okukola so kakutuuseko omukulu Khalifa Aganaga ne landlord we mu lutalo olw'amaanyi olugenda mu maaso kati kambuuze muloleeza Khalifa wabange wakati asasulayo olwo ku studio yabadde asasulayo kwajjukira studio teri wakaliga ku Sentema no wakaliga ku Sekabaka Road sicho weeri awo after nga bagala weeri awo na apartment z'abayindi babeera awo n'abasudani so kati wabange wakaba mugobye agenda asule mu studio wateka ne mu studio ne ku studio atasasulayo ng'agenda mu State House gye oba n'agenda wa King Michael n'amusuzaako kale tujja kuba tubiraba naye nga yembeera egenda mu maaso wakati w'abayimbi bammwe obwavu bukyabaluma era nga munaye bakyagezaako okulaba muno bagezaako kwanga bafuna engeri gye bakimalirizamu naye kasooka tugendeko wa Khalifa ne landlord we tugenda kuba tufollowinga story eno waggulu ne wansi okulaba muno tutegeera ddala ki ekyamutuuseko abamu badde bagamba mbadde ndaba wano nga nsoma ku social media zaffe nga mbagamba stanti ema kituufu stanti golowooza stanti nkale tujja kwa yonna tubiraba naye katusooke tugende weba stand nga ya Khalifa afunirako ssente lwaki yandikoze stand nga olwedde yamiitinze dde omukulembeze w'eggwanga awo nange kyesimanye anyway kansooke nkulage ka video kano aka Khalifa nga bamukanyugira ebintu wabweru then tukuma tugende maaso namuli amalamanyi nnyo ono wenyenyini ku Celeb Jazz bakyoyinza okukola kikimu kyokka kye nagamba just subscribe and subscribe and subscribe tukole kye twagala anti mwagala kukola kye twagala temugenda kukola kye mwagala n'asibawo ne muyita emmanju Maria don't fight Maria so Boli for record. Don't fight. Don't fight. Don't fight. Maria, don't fight. Don't fight. Kakana. Maria, Kakana. Please.
temwana na mukadde banaye ndi muba recording ekyo mulina kimanya temwana na mukadde naye kyemukoze munonyezizza temulwana na mukadde yes sokoleke sope temulwana na mukadde temukozesa maanyi mukadde tolwana naye mukadde tolwana naye tokwata luggi lwe. This is her house. This is her house. Shut up. No. My mom is my mom. You should know. It's my mom, your mom, dear. It's my Talk from that side at those points. No. Buli kyakola ekiri out of pay. Omutima kasita kukoowa naye. I have more rights to this less than you do. No. So you have no right to shout at us. When I was mubeerekamu tokozesa maanyi tokozesa maanyi bireke ati olaba mwemubeerekamu musirike Maria Nenga mutima yoji. Next time don't come. Don't come. Maria. It's fast money. I've not seen you in like 7 months and you're still here. No, it's like this. So Benedda. Maria Vera come. Temubuka te problem mudde ku bilala. Bayaye nyo whether you're recording or not. Anyone can do it. Is to talk to her. No, it's very njagala mpuliriza nze mukadde njagala mpuliriza mbadde nsaba muwulire kinene mukadde ye kennyini njagala olye mukadde ye kennyini mukujja okusibawo yalabye nze kennyini n'asibisawo obusungu ekitali kibi kuba enjuki naye ye kennyini mu kusiba yakyogere n'agamba mulimu abasigaddemu mukadde ansaba akyogere ng'akigamba batalina kingamba lwaki bagambe mwenna muggweyo abalala ne basigala munda baba bagambye mwenna mufulume lwaki abalala babasigalamu obuzibu obubudde nzoyomba oli
Oyo muveeko. That is a minor thing. That's my personality. That's my personality because you're very stupid. You can't act like that. You cannot. What are you doing? I might have more rights to this place than you do. Maria Baleke. Responsible. I want to buy responsible. How you? Oh no, so because he's the one who likes it. So what? Do you know how many people know about this? To speak for this house. Who is responsible? What are we going to do? Temwelira nigana kuba mwagala yomba James I don't even know Khalifa na so bete mwana munda odeyo then why is he over putting you up there where you're not? If you're up there then if you have your money period Maria Baleke you wouldn't be here please no temutia mujja mwogere kubana mamuli mu record gana fide tunacho tugeza kozesa go they were recording one hour west they were recording please mama abitandise ne mugamba mutekinga records abeyo enyumba yamwe ne camera ne obero lyedo bosiriera mu Welcome, my name is the one, the king himself, the star king, the king himself. Wano nyenyini ku celeb jazz ngabuli jokulanga matusaka muli ageta bwenyo amuli gaba celeb wamwe wano ne wali ngabuli jitwa bagambo kuva sawa 3 ezekiro paka sawa nya tugenda kwa tu streaming live coverage of all the top series ezibadeo wano mu Uganda mu kibuga Kampala netandikire walero mujukire muno nkola n'omukula manyidwa nga Lawrence n'omukula manyidwa nga Emma wano nyenyini ku channel yafe ate nga choyinza kola chichimu choka genda maso genda wansoberenga subscribinga ate tuberenge jinno tuchikola nga chiri massive nyonyo malidadi sana munange nono amole kwa genda maso mugwanga manji from BOBIWINE kamba jukize ko tulaina ku musanvu zoka okulaba nga tulonda era nga tubasubiza muno wana ku celeb just genda kwa tukola live coverage ya elections 360 tugenda kwa tubatusako okulaba muno mugeza ko tegera chigenda maso mugwanga la Uganda mbisera bino benyinyini ebyokulonda ebyakalu nenga kyentekedeko omukulu BOBIWINE alisaidize mbale ngagamba abantu our power people power is our power so mugende maso menga ne following his extension kakuta Museveni Mr. Museveni simanyi ye jali nenga naye temanyi aina jali jagezako kubanga akyabulira enjiri yo bamulonda neka tugendeko ko mawulire ndowooza tanikire n'omukulu amanyidwa nga Wisdom Kayo no munange Nentalo za bayimbi ba gospel nentalo za gospel tezigenda kugwayo mutulu amanyidwa ngala neke ye bikyamukalide ku lumwa okuva bavayo nagamba muna yabulide ekibiina kya Gospel Federation
Federation of Gospel Artists in Uganda oshegede yakyabulira nabe nga takyali president naye omukulu amanyiddwa nga Isaac Ruchi ng'ono yaliko president wakyo before Laneke nga tanabeera kubanga akiwamba oba nga akitwala twayogeddeko ko naye Isaac Ruchi ono mujjukiremu yaliko mu group emanyiddwa nga Limitex era ng'eno ekyalo era nga yali yakabi nnyo mu myaka gya late 80s late 90s awo ne late 2000s nga bakuba nnyo muziki nga I am the bread of life I am the peace of peace bwekityo enyimba zaabwe zaali so twagezaako mufuna omukulu Isaac Ruchi agezeko tunyonyola ebigenda mu maaso mu nsonga zino zennyininyini ez'omukulu amanyiddwa nga Laneke ne Kaye Wisdom naye kyasinza otunyumira nti nyasosi n'agamba Laneke mumuteeke ebbali put Laneke on the side katwogere ku mukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom. Kaye Wisdom ekisooka muguwa ddalu yeerabira okumira eddagala lye ekyokubirikira Kaye Wisdom akwata 10% gy'amanyi n'ayongerako ebirala 90% mu bye mutamanyi byayogera so namugamba agendeyo abeere nga amusabira because alina divine intervention ku bulamu bwe agendeyo asabire omukulu ono Kaye Wisdom abeere nga amugyamu emizimu gino ng'agigobaganya asobole okulaba muno ate adda muno musesezze aleke kubeera nga akyankalanya abantu kubanga ebiseera ebisinga Kaye waaba ayogera first of all talowooza ekyokubiri Kaye Wisdom ono abatamiza eddagala lye naye lumusanga nga amiza eddagala lye Kaye Wisdom ono abeera asooka nga ayogera ebyamagezi so twayogeddeko n'omukulu Isaac Ruchi ku nsonga ezigenda mu maaso ku gospel industry ne gospel fraternity ne baani baasuubira abagenda okuba nga badda mu bukulembeze bwa Laneke waatali n'abeera nga atula ebigambo binnyo so kamba twaleko katono nnyo ew'omukulu amanyiddwa nga Isaac Ruchi then tukomawo tugende mu maaso ate mu stories endala toweerabira muno tukyalina story ya BOBIWINE n'abaana be tukyalina story ya Bebe Cool tukyalina story ya Walukaga kwegamba ebintu bingi nnyo betukwetedde wano ku Celeb Jazz. My name is One the King himself. I love you. Let's dive into this interview and then we'll be back. Oyo Kaye mulwadde alina okuba nga anywa eddagala lye waye okuvaako nakyogera nga asaaga naye ate nyiza okuba ndi mutuufu if I'm right brother's probably I don't know he's manic depressant or something omanyi omuntu ava ku 0 to 100 mu ddakiika it's not normal so my brother ayinza okuba ali bipolar oba akimanyi oba takimanyi because those are the characteristics mu Luganda simanyi bwe bakiyita naye nga ogira zivaako obeera mood zikyuka n'ovaako ne boli nabo ne beebuuza oluusi ebanga sugar imbalance omanyi biri scientific naye nga kati ye mumanyi ye ebintu bye abuukira ekintu abeera n'amazima nga gali 10% najja n'akuyiwirawo 100% ng'avugira ku 10% 90% ng'ayogera kyayagala kyasanze kyawulira 10% abeerako n'amazima kati akifunyeemu atya okufuna okwo kuli sustainable gwe mulembe gwe tulimu kati gwakuwoggana we've been influencers kyovula neno generation era olaba ba influencer abaliwo bantu bakulekana kuvumagana oli nakubawo ekigambo nga kyenkana bwe kiti but is this sustainable? It's like bubblegum music nze nkuba oluyimba ne lumala emyaka 3 nga lukyali relevant ne wabawo akuba oluyimba ne lusula abantu eddalu emyezi egi noba nga tokyaluwulira magezi kigwa wakaye ayikeyo nyo ku ddagala Kaye anoonye tusabemu kuba abimanyi abyogera byonna ayogera theory ajje mugobemu emizimu musabire kuba amafuta weegali we are anointed asumululwe tukutule ebikutuka bikutuke aweereze Katonda kuba mwana mulungi naye ayina avaako simanyi kiki mujjako bigambo kibyowa oba magezi kibwa President Laneke buvuka bimusumbwa oyo simanyi bimusumbwa twetagala muyita Mukama alokola era awonya adde eri Katonda kyokka adde eri Katonda abatuwuliriza abatulaba Mukama abankuumire gospel music erimu ekintu ate nga kyaddala twongere ogiwagira mulimu abaana abatulazeeko ttaki ba the vixens of this world
banaksi mulimu abaana bangi, you know, abaana abawala abayimbi Sandra Subi. There's so much talent. Serumaga simumanyi. Naye nga talent weeri twongere okubawagira, twongere okubawa platform, mwongere okubawa zi interviews mu bagulira obujji, tuve ku bino ebirala ebyo, tuleme nnyo okwagala ennyo ebyonoonese. Yeah. Mbalamusizza mwenna abatulaba, amannya Isaac Ruchi, era nga njagala obbaaniza mwenna abali ku BTM TV, mwebale kutuninga in. Isaac Ruchi musajja muyimbi, entertainer, entrepreneur, business person, media personality, okumalira ddala ebbanga nga liweererako ddala, ekintu tukitaddemu time. Twatandika tuli bato nnyo. I was a teenager when I started. I left the country in the very late 80s. Sajja nyingidde emyaka 5 plus, but I've been doing entertainment, music, and ebintu ebisinga bye tutambulirako, omutindo gwe tutambulirako kati. Some of us were the pioneers. Ffe twali mu trenches ezo. Ffe twateekawo omubiri. Entertainment ebirenga bweri, quality ebirenga bweri, production is sounding enga bwe sounding. You know, we've been there, done that, bought the t-shirt and got the video. Wow. So tubaddeyo tukitaddemu time n'amaanyi mangi nnyo. I've got 5 albums under my belt with the group Limitex, one of the biggest groups in Africa. Mu biseera byaffe bya 80s, 90s ne early 2000 nga ne internet tenakwata nnyo fire. We moved to England, then moved to the US. Nenga bw'obuuza group Africa, whether secular or Christian, nga bakugamba Limitex. So, you know, tukitaddemu time. Yeah. I was in my early 20s. Netuyingira, netuyingira America mpaka when I was like 30s. Natutambudde 59 different countries. I mean, the amount of exposure and experience is, you know, you can't go to school for that. You know, we started going to Japan in 1994. Ngatuva America. So from 1994 to 2004, every year we spent 1 month in Japan. Every year, that's almost 10 years. And we twakolanga Asia nga tukola the Philippines, Singapore, Hong Kong, nga mukubakubayo obusiwe mto ne muyitako Hawaii, zonna eziri mu Polynesia ni ensi ze tutawulirangako, Fiji, you know, New Zealand, Australia, zonna ziri mu eyo block. Nga muzikuba tuwa bwe muti ne musibira oba Japan oba wa. You know, so yeah. Kati omuntu ategeera ebya travel, at one point nze nalina 5.8 million miles on one airline. Okuva wano okugenda America ziringa mile kakaaga. But I had accumulated almost 5.8 million miles, meaning I was platinum for almost 10 years. Ngogula ticket yo, ebera economy ticket, ne bakola automatic upgrade for almost 10 years. Nga you fly first class because of the mileage so accumulating. So it was a beautiful journey. It was good while it lasted. Yeah. Yeah, twali mu industry ya gospel. Twakuba ani nkugambye 5 albums. Kati, music is so powerful that you can have a career with one song. Neozimba career. Later in 5 albums and a number of hits. And we started coming back home in 92.
tutandika okukola concerts nga tukola ku Sheraton nga yeeriwo ebiseera ebyo nga kaholo kayo nga tulaba kanene katuza abantu 4 naye ng'okukajjuza luba lutalo. Then bw'okula nnyo no upgrading nga tugendako mu kati the MTN Arena naye tugikuba. Then conference center twakubanga nnyo youth conferences. Mama Janet Museveni yakolanga youth conferences buli mwaka nga that was the thing for young people abali mu high school abakayingira college nga bonna balinda youth conference eyawali ku conference center kati eri ku Serena. And we used to come back for that almost every year from 93, 4, 5, 6 up all the way to 98. We would come every year for that conference and we would be the highlight, you know. We were doing gospel. Netwali very liberal. Enyambala gye twayambalanga nze nali siina nviiri nga nina ka ponytail nga bampita Shaolin nga mvuga bike ennene. Dennis nga alina omutwe nga alinako half ng'endala ziyiika eno. Paul nga alina crew cut. Naye nga tuli balokole. Kati nga abantu balaba ekifaananyi ekyo nga tebikwatagana naye nga ffe twali kumulamu nga tumanyi nti no that the look and feel would appeal to the young people and the young people would come nga kibeera kyangu obabuulira enjiri. So tutambulizeeyo bwe tutyo. Buli kimu kikoze. Nenkomawo 2004 nensalawo nkomewo eka. Bwe nakomawo ng'ebyokuyimba ninga abikooye. After doing it for so many years, you live on the road otambula ensi 5 mmeka mbeera LA 15 minutes from Hollywood. Nabikowa nengamba kankomewo eka. Bwe nkomawo eka nenga naye nkole ki? Nenga kansigale mu bintu byemmanyi nensigala mu events. I started doing Christian events. Nenga nkola events ennene. Netukola CC Winans, Papa San, Kirk Franklin. Then netandika okukola ebiri big as crusades za Benny Hinn. Weyajjirawo 2008 oba. I did that production, which is probably the biggest production ever in Uganda. Banambole ngerimu abantu kumpi 10,000. So nensoka mbeera mu events world, then nenyingira mu media. And I started working with another one of the biggest media houses here, and I've been a director with them for almost 10 years. So nembera nga ndi mu world of business stroke entertainment media. I will be passionate. No, banteekako ko waliwo time we banfuula president nga balina transition gye bayitamu. You know? And kati nze kyembeera ngamba abantu nti ffe abamu tubadde tuservinga industry nga tetulina kubeera na zi titles. Yeah, I mean, I've been serving this industry for the longest time. I don't have to be president to serve. You know, ebyo binabyo birungi. Bizze birungi. But some of us are still serving even without the titles. So I was president, then nebaddamu ne bakolaawo okulonda. Nze nali busy, nali nina projects ennene ze nali nkola. Then I was getting ready for try to kola Don Moen ku Airstream. So nesibigenda munnyo ne balonda that young man gwe balonda. Naye mumanyi naye saagala nnyo na kumentioninga linnya lye kwongera muwabiwa waatiro biri unnecessary. You know, he's nothing. He's a nobody. Yeah. Yeah, really. Because he hasn't been really anything positive but trouble for the industry. Bwe yali tanagiwaka ye yasooka giwaani. Ebyo nga tobyogera. Yagiwa Levikson nevayo ewa Levikson negenda ewooyo gw'oyogedde. Naye bonna kuba be nawulidde nti no bo simanyi ye ali ku speedi ndala nnyombo ffe tuli bakadde. Somehow he always has to bring up my name. Simanyi lwaki. Naye ate erinnya talireeta mu good spirit. Senga badde alireeta mu good spirit. Kubanga we have been nothing but big brothers, leaders, fathers for the industry. Ffe tuzaalidde ddala abaana. Nze sobola okubuulira omwana gwe najja nga ebya music si byaliko ne mugaa jangu tutambule ffenna bwe naatambula naawe omwaka gumu ne tukola byenkugamba ojja kuvaamu ekintu ne kibeerawo
n'abanga waali ne kakati akyayina erinnya Exodus. Exodus is a musical son. Yeah. When I came back, he was one of my first projects. Najja nenkola choir enene, 47 anointed voices. Ne tukola show enene. Mweyo choir mwalimu Exodus n'abaana abalala bangi, Morris Kiria bonna baali omwo nga bavubuka bato. Ne bwe namala Limitex twaka taking a break. Nenjagala nkole Limitex endala. Ne nfuna abaana basatu nenkola group ne bagita Sauti. Sauti mwe mwali Exodus. Ne bafunamu obutakkanya ne banne ne bagenda Australia n'asigala ne muga nti tutambule ffenna. Ne muga nti the mistakes that I made, the good things that I did, if I coach you, if you allow me to be your coach, what took me 5 years can take you 1 year, and we experienced that exactly. That is the spirit. That is, yeah, navayo, you know, nakola byakoze. And that's what we've been for the industry, for the gospel industry. Nali sina kuvaira ye yavayo n'atandika obbyogerako ye mwennyini. Anti katutezi nga sirina kuvayo n'enkyogerako, you know, kyeyogerera, kyeyogerera. Yeah. Ekyokugamba nti buli muyimbi yenna alina okuba nga asabira eyo gye yagambye. I really hope nti kino yakyogedde nga ye. Bw'aba yakyogedde nga kirimu influence yeyo ministry, then bombi bali at fault. Bw'aba yakyogedde ye nga ye, era kugamba omulabira ddala limitation gy'aba alina mu ndowooza, you know, emotional intelligence bategatta bulungi, tosobola ng'oli mu fraternity y'abaana abayimbi mu makanisa tuyina nze nnyimba nenyimbira ku mavuno, nenva ku mavuno nenyimbirako ku watoto, nenvayo nengende wa Apostle Grace Lubega ku Fanero. Olina okubeera ng'oli flexible, ng'osobola okugenda wonna ng'oli balanced. Yeah, naye kyogga nti no mulina, you know, kikulagira ddala limitation. Kati biri kibagambye mbu bo bali ku speed. Speed nagigambye. Yes, tukiraba bali ku speed, naye omanyi okuvuga speed nga toyina brakes, toyina indicator, toyina hand brakes, oba wetegekedde kabenje, ye speed gye baliko. Era already tutandise ogiraba bagwa mu punch kati zagwa mu left and right. Bizeezo mbu kubanga ali ku speed. I'll speak my heart, or from the bottom of my heart, for the love, the respect that I have for the industry and everyone that is within the industry. Kubanga bino ebyaffe biri different. Ebyaffe bwe ngamba ebyaffe ngamba ebiri faith based. When you're mu bintu byaffe tebera just career, mulimu calling, mulimu amafuta, anointing, ebyo byonna ebyaffe biri different than ebyomu tuyitayo mu Misiri. That's the Christian language. Fena tuwenkana kuba fena tuweereza Katonda y'omu. So my love and respect for the industry, mba njagala okugamba abaami abo batambula bombi boogera nnyo bakuba kerere. Sagana kwogera mannya gaabwe. Babamanyi be ŋŋamba ogwona oboogera. Sagala kuba justifying for no reason, you know, just kuba bamanyidde ebintu bya kuba kerere. Abasinga tulina track record, tetulina nnyo okujja kuzoogerera. You know, bw'ogezaako okubuukira nze, then you don't really know about me. You don't know what I'm about. You don't know what I've done. You don't know what my commission is. You know, kubanga bw'oba obimanyi oba tosobola kujja n'ombuukira nga bwe batera okumbuukira. And it works for them, I think. It gives them relevance. Naye nga those two gentlemen have not really been good or positive for the music industry. Era nga nze nzikiriza nti no mulimu abaana abasabi bangi mu industry. Basabye Katonda n'atandika kukola bintu bye byokka bimala bitandika okwegaaya byokka bijja kuwandula ebitajjaamu kalinga kasengejja.
And I've been saying this, and I say it with no arrogance. I say it nti nze bansangawo era bajja kundekawo. Relevance yaabwe ebule ekendeere ng'obuuza erinnya eryo ly'obadde obuuza nti ani kubanga nze nsobola okukubuuza Lanek ne Wisdom Kaye, when was the last time any of them was on stage doing something musically? Nze nkugambye already ndi 50 something. August 2nd nakola online show. We were always at the forefront. Nakola show, one of its kind, gye bayita pay-per-view. Nga batugadde nenga nti abayimbi banaakola batya nenga tubitwale ku online, but let's ask people to pay. Nenkola show ku Feeza. Nze gwe bayita omukadde kweri online bw'ogendayo n'osasula ojja giraba. August 2nd. Last year. No, this year, last year, biki byoyogerako. Oli mutuufu. Omwaka gutandise. So, last year, August 2nd, I was on stage performing with a band, with a live band. This is what, 6-7 months ago? 7. So, I am still relevant when it comes to the music on stage. You're not. Kebe stage, promotions, Zibichi, we've promoted and done the biggest shows in this country. So when it comes to the industry, representing it, talking about it, we know what we're talking about with experience. Sibya kujja kuba bukubi kerere na ate kutabula kubera very divisive, you know. That's the problem. Our guy nze badde nga ntisenga basaba Katonda n'abasonyiwa kubanga Katonda alokola era awonya mukulu Kaye ne Lanek. Musabe Katonda abasonyiwe mufuuke ba evangelist kuba mukuba kerere ate ba evangelist baba bakuba kerere nga mmwe. You know, mukole ebintu ebiri positive so that people bakifune ebyabana ebya music mubirekere abaana abadongo webali. There's so many young people webali gye bali ba Ivodras waliwo Jovan who are well and capable of being leaders. Ate nga balaze kati federation gye yaga nti yavuddemu mbutakyali president munaye ye president wa gospel naye gospel ki kubanga gospel industry ekula mulimu organizations ziringa 4 oba 5 oba 6 zetumanyi eziri gazetted eziri legal kati ye gyagamba yeeriwa kubanga mulimu Naga mulimu Elgon eyomu side zembale eyo mulimu ya Ivodras mulimu mulimu eziwerako. So which one is it leading? Ate bya leadership si bya kifuba banange gospel yalivuddewo wa president kwa ate anaavaawo emeka yavuddewo kuba president wa federation era bagenda na kulonda. They actually in plans and procession to elect a new president. Bagenda kuteekawo bootcamp aba federation kuluno bagenda kuteekawo akasengejja baleme kutwaliramu buli kimu kubanga ati senga bali bamuteka mu kasengejja kandi badde kamuwandula because people knew who he was, they knew his character. It has not changed. There is nothing that he has done that is surprising. Kabibe byakuvuma oba byakuba bantu obeera otyo president wa gospel ate mbunga okuba n'abantu kuba fena tuli street fena element tugirina ndi street ate nali bondya nange waliwo kituuka nempulira nga njagala omuntu ajja agwe mu right uppercut, you know, naye olwokubanga nalokoka nakyusibwa Mukama alina engeri gyakuwa ekisa n'omira kabube busungu kabube ki naye gayaganya okusumulula omukono Kaye ate ye Kaye ayimba oba yeyale. And we have no objection, Your Worship, about the prayer to extend his criminal summons. So when is he going to be able to come? Your Worship, Your Worship, this matter is coming up for a reply today on the objections raised by the defense about the judge seat before court.
Your Worship, the defense submission are bad in law. And brought before this court against the accused persons in bad faith. The media contention, Your Worship, of the defense is that the accused persons have been charged unconstitutionally and that the way under which the accused persons were charged is non-existent since their actions did not constitute an offense at the time of conviction. For A1 and A4, Pastor Silaje Semanda and Nakaima Moga. Ready to proceed. Your Worship, the state has attempted to of people sometimes declaring themselves as winners of an election. It has happened before. An election is held, the votes are counted in broad daylight. The winner is supposed to be declared by the Electoral Commission. And all of us, including the security forces, will be waiting for the word of the Electoral Commission. It is the only body that is empowered by law, by constitution and the law, to arbitrate over the election, conduct the election, and finally declare who the winning candidate or the losing candidate will be at all levels. And all candidates must accept the decision of the people as communicated by the Electoral Commission. And as I said, whoever does not accept the outcome, the only channel available is the courts of law. Not going in a certain place and then you gather people and you say, I have declared myself the president of Uganda. You cannot. That is illegal, it's unconstitutional, and the security forces certainly cannot allow a state of anarchy where people just declare themselves winners. So I would like to, right from the beginning, really advise those who have these plans not to repeat them because they do not work. The winner of the election will be declared by the Electoral Commission, and the public should also ignore such characters who just declare themselves against the will of the people. So my appeal is that let us stay calm. Ugandans will pronounce themselves, and as the IGP has mentioned, the security sector, all the security organs of the state are ready and very ready to make sure that the rights of all Ugandans in this campaign period and during and after the election are secured. Thank you very much. Thank you very much, Bobi. Let me move this matter so that we may hear more loudly. My colleague, Minister of Defense and Veteran Affairs, the Inspector General of Police,
Commissioner General of Prisons, Deputy Inspector General of Police, Deputy Commander, Land Forces, and other officers here present. The press. First and foremost, I'd like to take this opportunity to welcome all of you here. And I would like to thank Ugandans for having had a peaceful Christmas celebration 2020. And I would also like to take this opportunity to welcome you and to wish you a wonderful 2021. After the remarks, welcome remarks by the Inspector General of Police, and those wonderful remarks by my colleague, my duty now is really to summarize for us all what the situation is and what is in place for all of us. But before I do so, the situation we are in, speaking last after my colleagues, I am reminded of the situation that happened in one of the electoral areas in 1996. At that time, there were about 11 candidates vying for one to represent that area. At that time, all of them would together go and try and convince the electorate. So there was a challenge, who would speak first and who would speak last. So they drew lots. Now, 1, 2, up to number 10. So the candidates spoke 1, 2. Now when it came to the candidate number 10, I want to paraphrase what he said. He said, all the good remarks those who before me spoke have said are also mine. But the bad ones are theirs. So in the same vein, I would like to associate myself with the remarks of the Inspector General of Police and my colleague, the Minister of Defense and Veteran Affairs. As I do so, I want first of all, as I say, to welcome all of us to the year 2021. But as we enter this year, I want us to remember two important things. One, we enter 2021 still under the COVID-19 pandemic. Whereas the prospects for a vaccine are now very promising, we still do not have a vaccine here. It is not yet available. Neither do we have a dedicated medicine for treating coronavirus. Under these circumstances, therefore, our protection and survival depends on one, some level of protection by way of wearing masks, by a way of regularly washing our hands, and if possible, sanitizing them, and by way of keeping a distance of at least 2 meters from one another. The second thing I wanted to say is that as we enter 2021, we must note that we are at the tail end of our electoral process, which for the presidential candidates and parliamentary candidates will culminate on the 14th of January this year. That is next Thursday.
Now, in the course of campaigns for these elections, quite a number of candidates, especially presidential candidates, and some of their agents have made comments and have acted in a manner that is tantamount to threatening peace and good order. These utterances and actions consequently have caused concern and to some extent worry to a number of citizens. Citizens now fear that come January 14th and or immediately after, their lives and property might be threatened. Having listened to my colleague, the Minister of Defense, and having listened to the Inspector General of Police, I would like to take this opportunity to assure all Ugandans that your lives and property will be safe. It is the constitutional duty of government to ensure that your lives and property are protected. I want us to remember that the elections have not come upon us just like that. Indeed, as the Inspector General of Police did point out, we knew all along that we would have these elections this time. It's like when you're having Christmas, you know at the end of the year there will be another Christmas. Similarly, we have been aware that we are going to have these elections this time. Therefore, police and all other security agencies have been preparing and building capacity to ensure that we shall have peaceful elections and peace after elections. Let me take this opportunity once again to encourage all Ugandans to desist from any form of violence. I can assure you, you who think in that direction of causing violence, that we do not have enough means to cause violence. And it might be extremely detrimental for you to attempt to do so. So it is only good manners not to try to do what you know you cannot accomplish. Don't even attempt. In conclusion, I want to take this opportunity to wish Ugandans and all of us peaceful elections and a secure environment thereafter. Because as I have pointed out, we are prepared, it is our duty, and we will take all the trouble to ensure that Ugandans will vote in a peaceful environment and they will remain thereafter in peace and harmony and in a lawful environment. I thank you, colleagues. I thank you, countrymen, for listening to us. As the protocol did indicate, I think we can invite a few questions, and through those questions, my colleagues will be able to explain further some of the points that we may not have adequately covered. Thank you very much. Inspector General of Police. Thank you, Honourable Minister. Perhaps before you invite I have a question. I will request perhaps the sorry.
my omission. Protect the country. The space he has. Because we are more useful. The space he has. No. Sorry for my omission. Probably VIP. Sorry for your omission. Sorry for my omission. Let me take this opportunity to invite my colleague, the Commissioner General of Police, to tell us how prepared he is in case we misbehave. Thank you, Honorable Minister. Compliments, ladies and gentlemen. At the end of as of December 31st, 2020, I had 60,000 prisoners in custody. Coming from 66,000 about 2 years ago. But the judiciary has been working tooth and nail to make sure that these numbers get reduced, which we are, as an institution, we are very good. Credit our submissions and objection to these charges. Basing on a few points. One being that whether objections are based on a point of law or not. I shall attempt to define what a point of law is. Quick reply or rejoinder, sorry. We submit the state attempt to discredit our submissions based on two arguments. One, that there is no point of law raised in our objections. And two, that all our objections are matters that can be resolved with evidence. And the state also implores the court to exercise its jurisdiction and either call for an amendment or wait and give its ruling at the end of the trial, to which we humbly rejoin as follows. First and foremost, the court can only be invited to exercise its jurisdiction in ordering an amendment only where the charges are constitutional and lawful. And where the charges are unconstitutional and unlawful, the least the court can do is simply dismiss the charges and acquit